Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. According to Israeli authorities, a drone launched from Yemen struck the passenger terminal at Ramon Airport near Eilat, injuring one person with shrapnel and causing another to suffer a panic attack. The IDF confirmed the attack and announced that the airspace above the airport had been closed and all takeoffs and landings suspended until further notice, the Jerusalem Post reported. An IDF spokesperson said that the Israeli Air Force had intercepted 3 drones during the day, 2 of which were destroyed before they entered Israeli airspace. The alarms were activated in accordance with regulations, said the spokesperson. The Hamas terrorist organization announced in an official statement that its delegation had completed its visit to Egypt, during which it met with Palestinian factions, Palestinian figures and business people to strengthen consultations, develop cooperation and work out a national roadmap, stressing that unity in position and on the ground is the guarantee for ending the war. According to the public broadcaster Khan, American University Witkoff conveyed messages to Hamas via peace activist Gerson Baskin about a comprehensive agreement that would see all hostages, both living and dead, released in exchange for an end to the war. Bashkin is in contact with Ghazi Ahmad, a senior Hamas official, with whom he was also in contact more than a decade ago when he helped convey messages during negotiations for the release of Israeli soldier Gilad Shalit. None of the European countries has so far gone as far as its anti-Israel actions as the Spanish left-wing government is now preparing to do so. In Madrid, Spanish ministers are already preparing for Tuesday's vote, which could cement Spain's position in the Middle East conflict. Prime Minister Pedro Sanchez's government is preparing an unprecedented package of sanctions against Israel, centered on a comprehensive arms embargo that prohibits the direct or indirect sale, transfer and export of weapons and military technology. The sanctions would apply to both private companies and state organizations, terminating all contracts that once linked the Spanish and Israeli defense industries. But the embargo is only the beginning. Sanchez's far-left coalition partner, Yolanda Diaz from Sumar, urged the government to go further and insisted that Benjamin Netanyahu be declared persona non grata. If approved, the Israeli Prime Minister would be barred from entering Spanish territory. Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru resigned from office on Sunday. The 68-year-old politician announced at the press conference that he had asked the Liberal Democratic Party to hold an extraordinary leadership election. He added that he would continue to perform his duties until his successor was elected. Since coming to power last October, Ishiba's coalition government had lost its majority in both houses of parliament, while voters have turned away from him due to increased living costs. The Prime Minister had so far refused to resign after his party suffered defeat in the upper house elections in July. "I would like to pass the baton to the next generation," he said. And finally, for the weather, the sky will be calm and starry tonight. Tomorrow will be partly cloudy and partly sunny with muggy heat. The average temperatures will be around 12 to 17 degrees Celsius in the morning and 28 to 32 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten. Nach Angaben der israelischen Behörden traf eine aus dem Jemen gestartete Drohne das Passagierterminal des Flughafens Ramon in der Nähe von Eilat, wobei eine Person durch Splitter verletzt wurde und eine weitere Person eine Panikattacke erlitt. Die IDF bestätigte den Angriff und gab bekannt, dass der Luftraum über dem Flughafen gesperrt und alle Starts und Landungen bis auf weiteres ausgesetzt worden seien, berichtete die Zeitung Jerusalem Post. Ein Sprecher der IDF sagte, die israelische Luftwaffe habe im Laufe des Tages 3 Drohnen abgefangen, von denen 2 zerstört wurden, bevor sie in den israelischen Luftraum eindringen konnten. Die Alarmsysteme wurden gemäß den Vorschriften aktiviert, sagte der Sprecher. Die Terrororganisation Hamas gab in einer offiziellen Erklärung bekannt, dass ihre Delegation ihren Besuch in Ägypten abgeschlossen habe, währenddessen sie sich mit palästinensischen Fraktionen, palästinensischen Persönlichkeiten und Geschäftsleuten getroffen habe, um die Konsultationen zu verstärken, die Zusammenarbeit auszubauen und einen nationalen Fahrplan auszuarbeiten, wobei sie betonte, dass Einigkeit in der Position und vor Ort die Garantie für die Beendigung des Krieges ist.
Laut dem öffentlich-rechtlichen Sender Kan übermittelte der amerikanische Gesandte Steve Witkoff über den Friedensaktivisten Gerson Baskin Botschaften an die Hamas über ein umfassendes Abkommen, das die Freilassung aller lebenden und toten Geiseln im Austausch für ein Ende des Krieges vorsieht. Baskin steht in Kontakt mit Ghazi Hamad, einem hochrangigen Hamas-Vertreter, mit dem er bereits vor mehr als einem Jahrzehnt in Kontakt stand, als er bei den Verhandlungen über die Freilassung des israelischen Soldaten Gilad Shalit als Vermittler fungierte. Keines der europäischen Länder ist bisher in seinen anti-israelischen Maßnahmen so weit gegangen wie die spanische Linksregierung, die sich derzeit darauf vorbereitet. In Madrid bereiten sich die spanischen Minister bereits auf die Abstimmung am Dienstag vor, die Spaniens Position zum Nahostkonflikt festigen könnte. Die Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez bereitet ein beispielloses Sanktionspaket gegen Israel vor, dessen Kernstück ein umfassendes Waffenembargo ist, das den direkten oder indirekten Verkauf, Transfer und Export von Waffen und Militärtechnologie verbietet. Die Sanktionen würden sowohl für private Unternehmen als auch für staatliche Organisationen gelten und alle Verträge beenden, die einst die spanische und die israelische Verteidigungsindustrie verbanden. Aber das Embargo ist nur der Anfang. Sánchez' linksradikale Koalitionspartnerin Yolanda Díaz von Sumar drängte die Regierung noch weiterzugehen und bestand darauf, Benjamin Netanyahu zur persona non grata zu erklären. Im Falle einer Zustimmung würde dem israelischen Premier die Einreise nach Spanien untersagt werden. Der japanische Premierminister Ishiba Shigeru ist am Sonntag von seinem Amt zurückgetreten. Der 68-jährige Politiker gab auf einer Pressekonferenz bekannt, dass er die liberal-demokratische Partei LDP gebeten habe, eine außerordentliche Führungswahl abzuhalten. Er fügte hinzu, dass er seine Aufgaben bis zur Wahl seines Nachfolgers weiterhin wahrnehmen werde. Seit ihrem Amtsantritt im vergangenen Oktober hat die Koalitionsregierung von Ishiba ihre Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments verloren, während sich die Wähler aufgrund gestiegener Lebensunterhaltungskosten von ihm abgewandt haben. Der Premierminister hatte sich bisher geweigert, zurückzutreten, nachdem seine Partei bei den Wahlen zum Oberhaus im Juli eine Niederlage erlitten hatte. Ich möchte den Staffelstab an die nächste Generation weitergeben, sagte er. Und schließlich zum Wetter. Der Himmel wird heute Nacht ruhig und sternenklar sein. Morgen wird es teilweise sonnig und bewölkt mit schwüler Hitze. Die Durchschnittstemperaturen liegen morgens zwischen 12 und 17 Grad und nachmittags zwischen 28 und 32 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. רשויות ישראליות טוענות כי רחפן ששוגר מתימן פגע בטרקלין נוסעים בשדה התעופה רמון ליד אילת, ופצע אדם אחד מרסיסים וגרם לאחר להתקף חרדה. צה"ל אישר את התקיפה והודיע כי המרחב האווירי מעל שדה התעופה נסגר, וכל ההמראות והנחיתות הושעו עד להודעה חדשה, כך דיווח הג'רוסלם פוסט. דובר צה"ל אמר כי חיל האוויר הישראלי ירד 3 רחפנים במהלך היום, והשמיד 2 מהם לפני שנכנסו למרחב האווירי הישראלי. האזעקות הופעלו בהתאם לתקנות, אמר הדובר. ארגון הטרור חמאס הודיע בהצעה רשמית כי משלחתו סיימה את ביקורה במצרים, במהלכו נפגשה עם פלגים פלסטינים, אישים פלסטינים ואנשי עסקים כדי לחזק את ההתייעצויות, לפתח שיתוף פעולה ולפתח סדר יום לאומי, תוך הדגשה כי אחדות בעמדה ובקרקע היא הן הערובות לסיום המלחמה. על פי רשת השידור הציבורית כאן, שליח ארצות הברית סטיב וויטקוף העביר מסרים לחמאס באמצעות פעיל השלום גרסון בסקין על הסכם מקיף שיראה את שחרור כל בני הערובה, בין אם חיים ומתים, בתמורה לסיום המלחמה. בסקין נמצא בקשר עם עזי חמד, בכיר בחמאס, שאיתו היה בקשר גם שסייע להעביר מסרים במהלך המשא ומתן לשחרורו של החייל הישראלי גלעד שליט לפני יותר מעשור. אף מדינה אירופאית אחרת לא נקטה בצעדים כה מרחיקים לכת כפי שממשלת השמאל הספרדית מתכוננת לנקוט נגד ישראל. במדריד שרים ספרדים כבר מתכוננים להצבעה ביום שלישי שעשויה לבסס את עמדתה של ספרד בסכסוך במזרח התיכון. ממשלתו של ראש הממשלה פדרו סנצ'ז מכינה חבילת סנקציות חסרת תקדים נגד ישראל שבמרכזה אמברגו נשק מקיף שיאסור מכירה, העברה וייצוא ישירים או עקיפים של נשק וטכנולוגיה צבאית. הסנקציות יחולו הן על חברות פרטיות והן על גופים ממשלתיים וינתקו את כל החוזים שבעבר קישרו בין תעשיות הביטחון הספרדיות והישראליות. אבל האמברגו הוא רק ההתחלה. שותפתו לקואליציה השמאלנית קיצונית של סנצ'ז, יולנדה דיאז, קראה לממשלה ללכת רחוק יותר, והתעקשה שבנימין נתניהו יוכרז כפרסונה נון גרטה. אם יאושר, ראש הממשלה לא יוכל לדרוך על אדמת ספרד.
ראש ממשלת יפן, אישיבה שיגארו, התפטר ביום ראשון. הפוליטיקאי בן ה-68 אמר במסיבת עיתונאים כי ביקש מהמפלגה הליברלית דמוקרטית לקיים בחירות בזק לראשות המפלגה. הוא הוסיף כי ימשיך למלא את תפקידו עד שיבחר יורשו. מאז עלייתו לשלטון באוקטובר בשנה שעברה, קואליציית השלטון של אישיבה איבדה את הרוב שלה בשני בתי הפרלמנט, בעוד שהבוחרים הפנו עורף לה עקב עליית יוקר המחיה. ראש ממשלה סירב עד כה להתפטר לאחר שמפלגתו הובסה לאחרונה בבחירות לבית העליון ביולי. הייתי רוצה להעביר את השרביט לדור הבא, אמר אישיבה. ולמזג האוויר, השמיים יהיו רגועים וזרועי כוכבים לקראת הערב. מחר יהיה בהיר עד מעונן חלקית עם חום לח. הטמפרטורות תהיינה בין 12 ל-17 מעלות בבוקר ובין 28 ל-32 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.